Meu nome é Leticia, tenho 16 anos. Meu filho Heitor, fez 2 meses hoje. E minha mãe, Lourdes. Sou Danielle Santos, tenho 29 anos e sou mãe do Juan Pedro, de 2 meses. Meu nome é Cleana, eu tenho 17 anos. Essa aqui é Maria Eduarda, mas a gente chama ela de Dudinha. E ela vai fazer 3 meses amanhã. This is the story of 3 mothers who fiercely love their imperfect babies. Aitor, Juan Pedro, and Maria Eduarda were all born with microcephaly. Their heads are abnormally small, their brains underdeveloped. That can mean severe intellectual impairment, frequent seizures, even blindness and deafness. The scary thing is, no one knows for sure yet. There's no chance to fix it. So it's a problem that will affect that family forever, for years to come. So it's revolting. The birth of these Brazilian babies and hundreds like them is sparking a global panic. The mysterious disease causing international anxiety. The Zika virus is not deadly, but Zika va continuer à s'étendre. But it has been linked to birth defects. Recife, a city famous for its beaches, finds itself at the epicenter of an international health crisis. Last year it was struck by a mysterious mosquito-borne epidemic, which doctors blame for the deformities in babies. Ever since, anxious mothers crowd into clinics and pregnant women rush to hospital for reassurance. The city's struggling against an enemy it can hardly see, leaving women who have very little even more vulnerable. Seeing soldiers on the street here, you could be forgiven for thinking there's a war going on. Well, it is a war against a tiny enemy, but which is proving to be very difficult to win. Like many teenagers, Leticia Araújo da Silva dreamt of escape and longed for fun. Eu ia com minhas amigas de noite, toda noite a gente ia. Todo dia a gente saía. But there's no escape now. Young mothers have little time for adolescent dreams. O dia todinho assim, o dia todo assim, dorme não. This is typical of babies with microcephaly. They cry a lot and sleep very little. Agora eu tô segurando, mas tem dia quando eu vou trabalhar, tem dia que ela nem come. Tá, pipoca, diferente junto daí. Sabe? Eito é calmo, mas chora muito. E o dia a dia com ele é muito cansado, porque ele só quer ver no braço. Grappling with the needs of a disabled child would challenge any parent, but Leticia's only a child herself and relies a lot on her own mum for help. She was only 15 when she became pregnant. That's not unusual here. Sai, vê muito. Por aí dançar. E agora sai pra que nem eu, só cuidando dele. Leticia, did you plan to get pregnant last year? No. Was it a surprise then? Fiquei. Acho que ela disse que foi surpresa, não é surpresa. Porque quem tem sexo sabe que está arriscado a pegar uma gravidez, sem se prevenir, né? O pai dele não tá participando de nada, não tá nem aí.
Lourdes had high hopes for her daughter. They've been shattered and she has trouble containing her disappointment. Mas enquanto ele estiver pequenininho, ela tem que se dedicar a ele. Porque eu mesmo não tenho condições de estar. Filho, quem quer filho tem que criar filho. Então ela tem, eu já criei o meu. Ela agora vai ter que criar os dela. What upsets you the most? A rebeldia dela. Antigamente ela era rebelde que saía por causa. E agora? Agora ela vive em casa. Não vive saindo para canto nenhum. Looking at all the struggling mothers in this rehabilitation clinic, the scale of the crisis really sinks in. Last year, some specialists in Recife were seeing as many cases of microcephaly in a week as they used to see in an entire year. Sometimes a baby's distress makes treatment incredibly difficult. Today, Danielle Santos's son, Juan Pedro, won't stop screaming for long enough to have his eyesight checked. The therapist suggests she brings him back once he's settled down. Você vai ter que abrir o olho, mamãe. Não adianta só calar a boca. It's just as distressing for Danielle as it is for her baby. Ei, vamos lá, rapaz. Quer ir trabalhar, quer? No one can tell her exactly what's wrong with her son or how the microcephaly will affect him as he gets older. Então, a dor que a gente tem é porque nenhuma mãe quer ter nenhum bebê com nenhuma deficiência, com nenhum retardo. E essa daí é uma certeza que a gente tem. Em algum momento ele vai ter alguma dificuldade. In the very beginning, we had no idea what had caused this microcephaly. Dr. Adriana Scavuzzi is a gynecologist and obstetrician on the front line of this crisis. E aí, Silvana, tudo bom? Fazer aqui como se a gente tivesse... But it's really tough for the doctor to see a problem that we cannot fix and that we know that the children will have serious problem in the neurological development. This is a nerve-wracking time to be pregnant in Recife. 15-year-old Juana has come to hospital for an ultrasound. A gente só fica com medo, né? Porque não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Não sabe se vai nascer com alguma doença ou se não vai, né? É a primeira vez que está fazendo exame aqui? É a primeira vez? Last month, Juana caught Zika, the virus that doctors believe causes microcephaly. It's spread by mosquitoes, so if you're pregnant here, you live in fear of something tiny doing permanent damage to your unborn child. Eu fiquei cheia de mancha só na barriga e com febre, dor de cabeça, não conseguia andar. Tá vendo a boquinha aqui? Só o biquinho assim, só o biquinho aqui. You can see why she'd be scared, but at least she knew she was sick and came here. 80% of the people with this mysterious virus show no symptoms, so they'll never even know they're at risk. Juana is about to find out if her baby has microcephaly. Tudo normal. Parabéns. Juana, how are you feeling now? Get the news. Bem, agora estou bem.
For hundreds of Brazilian women, ultrasounds like this haven't ended so happily. How do you feel about the fact that one mosquito bite while you were pregnant did this to Juan Pedro? Chega a ser meio que inacreditável ainda, né? Existe tanta população, por que a menos favorecida? Só ela que aconteceu. Tanta gente que tem uma aquisição, um dinheiro a mais, uma classe social mais elevada, e por que não picaria a eles? Visiting the favelas, it becomes very clear why poor women are bearing the brunt of this crisis. The government has been advising women to cover up so that they don't get bitten. Is that something you can do here? Não dá para usar roupa comprida, não dá não, por causa do calor. O calor é muito grande, né? Não tem como. The locals know they're exposed and vulnerable to disease-ridden mosquitoes. They can't even afford repellent. And although they're told to move out while their homes are fumigated with a toxic spray, there are bigger things to worry about. I can tell you for sure that a family that cannot buy food, they may think about microcephaly, they may think about Zika infection, but it's not a priority. The biggest problem for the authorities in the fight against Zika, in fact the main reason for its rapid spread, is a lack of plumbing and sanitation. Esse daqui, aí a gente pode People live next to open drains and store their water in containers. pra dentro. Perfect spots for mosquitoes to lay their eggs. Bom dia! Assim, como a gente tá vivendo um período de, tu sabes, né, de emergência, aí o que a gente tá pedindo assim, é que acumule água o mínimo possível, deixando apenas, no máximo, 2 dias aquela água e, de preferência, que os reservatórios estejam sempre vedados. Aí, tu tem caixa d'água cisterna? Nenhum reservatório por aqui. Certo. Ok, obrigado, você amigo. Bom dia. There's water everywhere. It feels like an impossible task for the city's health agents. But if the water can't be sealed or emptied, they add some organic larvicide. The army's also been brought in to help across the country. Almost 250,000 soldiers called up when the president declared this a national emergency. A princípio não tem lava não. Tem que vencer esse mosquito. I got angry because it could have been prevented if the government had invested the amount of money necessary to improve the quality of people's life. But the money's been spent elsewhere. At the existing Rio Centro, 4 Olympic and 2 Paralympic sports will take place. The Olympics, starting in August, have cost 14 billion Australian dollars. And the government's been rocked by corruption scandals. The economy's also deep in recession, and many hospital staff haven't been paid in months. It's the worst possible time for a public health emergency. But the city's passionate health workers are doing their best, even when it means they also come down with Zika and dengue. A glass is a problem too. Agents like Eliana Moraes know that all it takes is a small act of carelessness, some rubbish left to collect rainwater, for a mosquito to compromise the health of everyone in the neighbourhood. Every day we find all these kind of problems, and it's impossible to believe that we are going to combat completely the mosquitoes because of this. Tapioca com queijo, tapioca com queijo. Olha o monguzão, olha a tapioca com queijo, olha a tapioca com coco.
Olha, tem passando tapioca. Olha, tem passando tapioca. For mothers like Danielle Santos, struggling to care for a baby with microcephaly, prevention comes too late. More than anything else, they need support. Daniele's 11-year-old daughter helps out, but her husband, well, he's a different story. Então eu estava dormindo com o bebê, quando eu vi já foi o pai dele pegando as roupas, o aparelho de TV, o DVD e indo embora. Aí eu perguntei, você vai me deixar aqui sozinho com o bebê, sabendo que ele chora tanto? Aí ele disse, né, você pensasse nisso antes e que eu preciso também de atenção, você está fazendo seu papel de mãe e esquecendo o seu de esposa. The Brazilian media is full of stories about fathers abandoning children with microcephaly. They even have a name for it: male abortion. What did your husband want from you? What did he expect? Que ele chegasse, eu perguntasse como foi o dia dele, preparasse o almoço, a janta, jantasse com ele, perguntasse como foi o dia a dia. E no momento eu não estava tendo tempo. As vendas no comércio varejista brasileiro caíram 4% em 2015 na comparação com I was lucky enough to stumble upon one happy story in Recife. The story of Cleane Serpa and her baby, Maria Eduarda. Unlike the other mothers, Cleane never had Zika. In fact, she was never even pregnant. Eduarda não é minha filha biológica, não sou mãe dela biológica. O pai é alcoólatra. A mãe dela tem um distúrbio mental, não tem condição nem financeira, nem psicológica para tomar conta de uma criança assim. Não toma conta nem de uma boa, imagine de uma especial, né? Que querendo ou não, ela é especial. Cleane knows the biological parents and first saw Maria Eduarda in hospital after the birth. She found herself repelled and attracted at the same time. Quando eu fui ver ela, eu não estava pensando em adotar ainda não. Quando eu fui ver ela, assim, tomei um choque, né? Nunca tinha visto. Aí depois que eu fui me acostumando, fiquei o dia inteiro lá. Aí a mãe dela disse que não queria ela, que não ia tomar conta dela porque ela nasceu assim. Aí eu disse, então eu quero dela, ninguém não. So tell me what you're doing now. Tô dando o remédio dela. Perdi até as gotas. É remédio anticonvulsivo. Odeia, né, mãe? Odeia. Cleane was actually studying to become a nurse, but dropped out of her course in order to nurse Maria Eduarda. Ela não tá escutando direito, perdeu a audição. E sobre o olho que ela perdeu a visão. A gente queria que ela visse para rir, para conhecer a gente. E se escutar, para ela falar, fazer sons com a boquinha dela, ela ainda não faz isso. Tem muitos bebês que faz e ela ainda não faz. Every day is part of a never-ending routine of care and medical visits for this young mother. I first met Cleane at the rehabilitation centre in Recife. It's also where I met Danielle. It takes them each 2 to 3 hours on public transport to get here. Access to therapy for many mothers will be very difficult. Tem médico a semana todinha, todo dia eu tô no médico com ela. Todos os dias. Todos os dias. Qualquer hora, qualquer momento que ligar, eu tô com ela no médico. Quando ela tá com uma dorzinha, ela chora mesmo de lágrima. It was here at the clinic when this 17-year-old first told me that she'd adopted a baby with microcephaly. I was stunned.
Aí quando eu digo que eu adotei, ninguém acredita. Mas é minha, que eu adotei é minha. Nunca me arrependi de ter adotado ela. Nunca. Escutem bem, esse som aqui é mais agudo que esse aqui. Microcephaly isn't something that can be cured, but early, regular stimulation is essential to develop the brain as much as possible. A gente também está estimulando através dos sons neurologicamente essa criança. These mothers are hungry for expert advice and soak up everything on offer. E o som é gostoso, é um som que elas gostam. Então o I importante é came to vocês estarem... Recife expecting to find despair. But in this group, I see determination. While the world panics about its spread, women like Danielle are living the reality of Zika. Back for a third attempt at the eye test, she knows she has to adjust her dreams for a child with microcephaly. Sim, o meu sonho era ter um filho homem que jogasse, desenvolvesse bem a parte do futebol em si. Só que aí eu tento pensar, apagar todos os sonhos que eu tinha. Então hoje eu já não penso em ele jogar, e sim ele andar. Então a partir do momento que ele anda já é uma conquista. E do andar e a gente vai vendo como é que vai traçando um novo caminho. No one knows how big this pandemic will become, but on the streets of Recife, some Brazilians are struggling to accept the new arrivals. Cleane says she thinks of her baby as a blessing, but these unusual-looking children often attract hostility and even disgust. Mas tem muita pessoa que tem preconceito. Muito preconceito na rua. Uma vez eu já passei, aí teve uma moça que disse: "Isso é uma menina? Parece um bicho." Cadê o olhinho gostoso? Cadê? Por que isso? Por que tudo isso? Por que? Por que? Por que tudo isso? Eu acho que essa cidade tem que ver que a gente está numa nova era. Vai ser mais raro encontrar algum bebê, que mais tarde vai ser um adolescente, que tenha microcefalia. Então já vai estar mais do que misturado perante a sociedade. A specialist who's treated many of these babies told me she was really struck by their mother's strength. They are 100% for the children, she said. I think they are warriors. Não vai ser a falta de uma presença masculina que vai fazer eu parar de lutar pelo bem-estar do meu filho. Então é olhando para ele, diante da dificuldade dele, que vai me dando forças. Não necessita de mim. Se ele necessita, não tem para que eu estar me lamentando, ficando fraca, chorando, alguma coisa, não. A vida segue em frente e tudo que eu puder fazer por ele, eu irei fazer.